This question, there is a block A and B. It is connected by a bar with negligible weight. Mass of the each block is 170 kilograms. So ரெண்டுமே 170. But coefficient of friction of A is 0.2, B is 0.4. அப்போ இவருடைய coefficient of friction கம்மியாக இருக்காரு, இவருக்கு அதிகமாக இருக்காரு. Okay. Then calculate the force developed in the bar. அப்போ இந்த பாரில் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் டெவலப் ஆகும்னு கேட்குறாங்க. இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். ஸோ ஆக்சுவலாக இவருக்கு ஃப்ரிக்ஷன் கம்மியாக இருக்கார். அப்போ இந்த பக்கம் இருக்க நெட் ஃபோர்ஸ் இவரை விட அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா ரெண்டுமே ஒரே மாசு தான், ஆனால் ஃப்ரிக்ஷன் இவருக்கு அதிகம். அப்போது திஸ் வில் ட்ரை டு மூவ் இன் திஸ் டைரக்ஷன். ஸோ திஸ் பார் வில் ட்ரை டு புல் திஸ் இன் திஸ் டைரக்ஷன். நீங்கள் டென்ஷன் மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஹியர் இஃப் யூ ஹாவ் ஏ and here if you have B, okay, they are connected by rope. Okay, and the bar தான் இந்த rope. அப்போ இவரு இங்கே நெட் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் when compared to this. அப்போ இந்த பக்கம் ஒரு டென்ஷன் ஆக்ட் ஆகும் ரோப்பாக இருந்தால். அந்த டென்ஷன் தான் இங்கே பாருக்கு பதிலாக அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபோர்ஸ் டெவலப்ட். ஓகே, ஸோ லெட் மீ மேக் இட் ஆஸ் சம்திங். ஓகே, எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் த டென்ஷன். அப்போ வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் தட் எக்ஸ். ஓகேவா? அப்போது இவருக்கு மட்டும் நீங்கள் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் எழுதணும்னா, இஃப் யூ ட்ரா ஒன்லி ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ஃபார் திஸ், ஸோ இன் திஸ் டைரக்ஷன் வாட் ஃபோர்ஸ் வில் பி ஆக்டிங்கு? இதை ரிசால்வ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் mg sin theta here, mg sin theta here mg cos theta you will get. Okay, அப்போ friction is equal to mu into n. இதுதான் n. Okay, so that we can do it separately. அப்போ if you draw free body diagram for A alone, so here mg will act, here mg sin theta will act, here you will be having mg cos theta, here you will be having friction which is equal to mu into n, so which is mu into mg cos theta. Okay, இதான் நெட் ஃபோர்ஸ். ஆனால் ஆல் ஹோல் இட் வில் ஆக்சலரேட் இன் திஸ் டைரக்ஷன். அப்போ ஆக்சலரேஷன் ஆல்சோ வி ஹாவ் டு கான்சன்ட்ரேட். ஓகே, அப்போது ரெண்டு பேரும் பாரில் கனெக்ட் ஆகிருந்ததில் ரெண்டுத்தையும் ஒரே சிஸ்டமாக கன்சிடர் பண்ணி we can find what is the acceleration. Okay, and then we can apply here. ஸோ இதுக்கு இந்த பக்கம் ஆக்சலரேஷனில் மூவ் ஆகிறாரு with some acceleration, let it be a. அப்போது what will be the equation? இங்கே நெட் ஃபோர்ஸ் இருக்காரு. அப்போ mg sin theta minus mg sin theta minus friction force mu mg cos theta, and then tension we forgot. Inga tension irukkulla x, that x if we write, this is x. Okay, x newton of force. Appo minus x which is equal to net force m into a. Okay, so we have to solve this. நமக்கு theta கொடுக்கல. அப்போ இங்கே theta இருக்காரு அப்படின்னா, if this is your theta, what you will get? I know tan theta which is equal to opposite by adjacent. So 8 by 15 is theta. Okay, அப்போ இது 8 இது 15 na cos theta tan theta we can find, no problem. Okay, so cos theta will be what will be the hypotenuse? Okay, here if you see, here I have theta, this is 8, this is 15. Pythagoras theorem apply பண்ணோம் அப்படின்னா this will be 17. அப்போ this is the triangle cos theta sin theta, whatever we want we can find. Okay, so here if you do mg, okay, so here I have x. அப்போ mass எவ்வளோ? mass is 170 kilogram. So 170 kilogram. அப்போ here what can be done is, I can do 170 into g value 10, sin theta வந்து என்னது? opposite by hypotenuse. அப்போ 8 by 17 minus coefficient of friction of first one is 0.2. அப்போ this is 0.2 into 170 into 170 into 10. Cos theta is what? 15 by 17. So 15 by 17 minus x which is equal to 170a. அப்போ இதில் அன்னோன் பார்த்தீங்கன்னா யார் அன்னோன்? எக்ஸும் ஏவும் மட்டும்தான் அன்னோன். வி வாண்ட் டு ஃபைண்ட் எக்ஸ். அப்போ ஏ ஹவ் டு ஃபைண்ட்? யூஸிங் கன்சிடரிங் திஸ் ஆஸ் அன் சிங்கிள் ஆப்ஜெக்ட். ஃபஸ்ட் நம்ம இதை சால்வ் பண்ணிடலாம் and then we can go to that. அப்போ here what can be done? 17 கட்டு. அப்போ here I will get 800 minus here 17 கட்டு, balance 10 இருக்கும். If I multiply that here I will get 2. அப்போ 20 into 15,
20 into 15 300 minus x is equal to 170a. அப்போ 500 minus x which is equal to 170a. அப்போ ஏவை கண்டுபிடிக்கணும்னா ரெண்டு பேரையும் ஒரே ஆப்ஜெக்டாக இமேஜின் பண்ணணும். ஒரே ஆப்ஜெக்டாக இமேஜின் பண்ணோன்னா ஓகே யுவர் ராட் இஸ் நெக்லிஜிபிள் வெயிட். அப்போ 170 + 170 கரெக்டா. ஸோ வாட் வி வில் கெட் 2 170 இஸ் தேர். ஓகே அப்போது வி ஆர் ஹேவிங் ஓகே இந்த பக்கம் அப்போ வாட் வி வில் கெட் 170 into 2 ஸோ 340. இங்கே ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் வந்து mg sin theta கரெக்டா. ஸோ ஹியர் ஆல்சோ ஃப்ரிக்ஷன் வில் பி தேர். ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் சேர்த்து ஃப்ரிக்ஷன் என்னன்னு வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் கரெக்டா. அப்போ ஹியர் யூ வில் பி ஹேவிங் mg cos theta, here you will be having friction force, sorry normal force. அப்போ here friction will be equal to what, mu into n. அப்போ net force என்னது mg sin theta minus your mu into n. n உடைய வேல்யூ வந்து mg cos theta is equal to ma. அப்போ here mass is what 340. அப்போ 340 into 10 into sin is what, sin is from this 8/17. Okay, so this is 8/17 minus mu. So mu will be what, so two coefficient of frictions are there correct. So 0.2 0.4 we can write 0.6. so m is what 340 into 10 cos theta will be what, cos theta is 15/17. so into 15/17 is equal to 340a. okay, we have to solve this, there is no other option. அப்போ இவரை கட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே 2 கிடைப்பார். அப்போது 8 2s are 16 00 minus here if you multiply this what will get 10ஐயும் 0.6ஐயும் multiply பண்ணால் 6. this we can cut, we can make it as 20. okay, so 20 into 15 I'll do this. so here what we have is 0.6. so 0.6 multiplied by 20 multiplied by 10 multiplied by 15. so we are getting 1800. 1800 is equal to 340a. Up if you subtract this we will get 200 which is equal to 340a. so here we are getting the a as 0 0, a is 20/34. so here something we are missing, negative we are getting here negative. so we will get 10/15 17. so 10/17 if I apply here 500, this equation I am applying 500 which is equal to 170 into a is 10/17. so 10/17 now we can keep this x here itself. so 500 minus x, so if you cut this you will get 100. Appo the value of x will be equal to what, 400 Newton. so the force applied is 400 Newton.